তো এখানে একটা সিনারি ড্র করেছি। প্রথমে আমরা আকাশে কালারটাকে করছি বেগুনি কালার দিয়ে। প্রথমে উপরের দিকে ডিপ করছি, তারপর নিচের দিকে একদম লাইট ইউজ করছি, হালকা প্রেসার দিচ্ছি। উপরে বেশি প্রেসার, নিচে হালকা প্রেসার। উপরের দিকে বেশি ডিপ হচ্ছে ওই জন্য, নিচের দিকে হালকা। তো এরপর আমরা গাছের কালারটাকে করছি। দেখো এখানে পাহাড় আছে বলে গাছের কালারটা আগে করে নিচ্ছি, কারণ পাহাড়ে কালার করলে গাছের কালার আর করতে পারবে না। এটা অয়েল পেস্টেল রঙের ক্ষেত্রেই হয়, কিন্তু যদি ওয়াটার কালার করো ওখানে কোনো প্রবলেম হয় না, যে তুমি পাহাড়ের কালারটা করে নেওয়ার পরে গাছে কালার করে দেবো। কিন্তু এখানে আগে গাছে কালার করতে হবে, কিন্তু পাহাড়ে কালার আগে করলে কী হবে, তাহলে আর গাছে কালারটা করতে পারবে না, সেই জায়গাটা থাকবে না। ওই জন্য আগে গাছের কালারগুলো করে নিচ্ছি। তো আমরা গাছের কালারটা লাল রং দিয়ে করেছি, তারপর হালকা সাদা রং দিয়ে লাইট শেডিং দিয়েছি, তারপরে কালোর সাথে দিয়েছি একটু ডার্ক দেখানোর জন্য। সব গাছের কালারগুলো আগেই করে নিচ্ছি, তারপরে লাস্টে পাহাড়ের কালারগুলোকে করব।